Hello and welcome to Game On Hey. Our coverage of this World T20 moves on. There are still 10 games to go in the Super 12 section, but we still have 5 or 6 days worth of cricket to bring you. And today is yet another doubleheader as sides are still looking for the points that will help them qualify for the semi-finals. So today's games, let's just tell you who's in action today. First of all, New Zealand and Scotland, they're playing in Dubai today. And coverage of that game live will start at 3 o'clock this afternoon. The other game today, a very, very interesting clash between India, who are still pointless, and you can say that in many ways. India against Afghanistan. That's in Abu Dhabi, and coverage there will start at 7 o'clock this evening, Pakistan time. And the reason these games are still very, very important, I mean, I mentioned India being pointless. Well, they need to start winning if they are to have any chance of qualifying for the semi-finals, one of the major nations in world cricket, and they're having a terrible time of it so far, and not that anyone in this studio is particularly worried about that. But if we look at the points table, we'll see what options are available. Pakistan, of course, in flying form. They've played 4, they've won 4, they have 8 points. They will be through to the semi-finals, whatever happens. Afghanistan, maybe to the surprise of some, but not to them, are still in second place with 4 points, having won 2 from 3. New Zealand, of course, who play Scotland today, they have a chance to go to 4. Afghanistan, India, that's the big game today in the sense that India really do need to start scoring points. Otherwise, their tournament is over. And for Afghanistan, they still have the chance to upset not just India, but they're also going to play New Zealand in their final game as well. So, qualification for the semi-finals is not guaranteed for anyone in this group apart from Pakistan. So, time to say hello to our panel, who are still here, all looking good. On my right, Aaqib, Javed, Sabri Richards. Sanamir is here, Umar, Rashid, Latif, and Siri, Mahmood. I only say that because we rely on a lot of information from the watch of Azhar Mahmood, who is wired up to the outside world. But anyway, Sana, let's just talk about the sort of the general feel about the tournament, because here we are. Just to remind people, this was meant to be played in India originally. It's been rescheduled for UAE. The 3 venues, 3 slightly different pitches. We've got things like dew, we've got the toss, we've got all sorts of things that have influenced the tournament so far. So let's start with what I, in football terms, refer to as the left wing. You know, the attacking left side here and the attacking right side here. But let's start with the left wing and see what they've made of the tournament so far. जी राशिद भाई आपसे शुरू करते हैं टूर्नामेंट देखें शुरू में ही हमने कह दिया था कि एसोसिएट मेंबर्स ने को लॉन्गर कर दिया कल आकिब से भी बात हो रही थी मैच के बाद बांग्लादेश के क्योंकि बहुत नाला थे बांग्लादेश के ऊपर तो टूर्नामेंट उसको बेहतर बनाने की तजावीज़ हो सकती हैं जैसे हम फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं पीएसएल आईपीएल डबल लीग 6 टीम 8 टीम्स की होती हैं तो यहाँ पे भी 6 और 8 टीम की टॉप टीम्स होती हैं उनके डबल लीग हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले हो सकते हैं अब नमीबिया ठीक है इनके अपने इवेंट्स होने चाहिए लेकिन हम फ्रेंचाइज को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं 2.5 मंथ आईपीएल 2 मंथ पीएसएल कैरिबियन लीग बिग बैश लेकिन आईसीसी के इवेंट में क्या हो रहा है आईसीसी के इवेंट में वो कंट्री खेल रहे हैं जिसको आप नहीं खिलाना चाहेंगे अपने मुल्क नहीं बुलाना चाहेंगे बायलैटरल सीरीज में तो इसका मतलब है उनकी वर्थ नहीं है जब आपकी वर्थ नहीं है तो आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे टॉप 8 टीम में करें और उसकी डबल लीग करते हैं तो उसमें एक इवेंट क्या है एक राउंड डिफरेंट होता है और दूसरा राउंड डिफरेंट होता है वापस आने का मौका मिलता है अगर पाकिस्तान बाहर हो रहा है लेकिन उनको पता है कि आगे मैचेस मेरे हैं तो इस तरह से ये हो सकता है ऑल टुगेदर पाकिस्तान के लिए ये इवेंट बहुत ही ज़बरदस्त रहा जिस तरह पाकिस्तान का शेप अप हुआ था टीम का इतना अच्छा नहीं था टीम चेंज हुई बोर्ड चेंज हुआ चेयरमैन चेंज हुआ टीम चेंज हुई मतलब उनका खेलने का स्टाइल चेंज हुआ तो पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो बेहतरीन है और दूसरी इंग्लिश टीम के लिए इंग्लैंड की टीम जिस तरह खेल रही है वो अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखी हुई है तो इस इवेंट में कहीं उतार चढ़ाव आए लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा टूर्नामेंट आप नहीं कह सकते आईसीसी के में एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्यों ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि एसोसिएट नेशंस को भी हम स्पेस दें क्योंकि नामीबिया ने आपका प्रूफ किया है नामीबिया की क्रिकेट आप देखें तो बांग्लादेश ने जो क्रिकेट खेली है जो कि फुल मेंबर है उससे बेहतर क्रिकेट खेली बिल्कुल कह रहे हैं पाकिस्तान 5 T20 के लिए बुला ले इसको नामीबिया को ये बात नहीं मैं कह रही हूँ साइड बाय साइड जब आपकी नहीं वेस्ट ऑफ टाइम है ये मेरा नहीं है मेरा आपका अपना ओपिनियन है मेरा अपना है इसमें ये कि मेरा ये कि वेस्ट ऑफ टाइम है हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है ये
باقی جس کی جو سوچ ہے وہ اس کے اوپر بات کر سکتا ہے. میری اپنی سوچ ہے کہ میں نہیں تبصرہ کرنا چاہتا نبیبیا کے اوپر. کرنا تو پڑا ہے. نہیں میری اپنی ہے نا سوچ ہے, یہ کرنا پڑا. بنگلہ دیش نہیں مزہ آیا عاقب بھائی کو. دیکھیے فیکٹ ہے, یہ آپ کے سامنے ہی ہوا ہے ساری چیزیں. تو آپ کے کمپٹیٹیو کرکٹ ہونی چاہیے, اور اتنے ہیوج تقریباً 8 ایئر کا کانٹریکٹ ہے اس کا آئی سی سی کا 2.6 بلین کا. تو یہ کرکٹ دکھا رہے ہیں آپ لوگ 6.6 بلین 2.6 بلین لے کے, مطلب یہ گوز ڈاؤن. اظہر بھائی ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی ایسوسیٹ نیشن کو اگر ہم کمپیئر کریں, ان کے ساتھ بھی کوئی بہت زبردست, انہوں نے بھی کرکٹ نہیں کھیلی, تو آف ڈیز آن ڈیز آتے ہیں اور اپرچونیٹیز ملتی ہیں. آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں کہ ایسوسیٹ کا الگ کوئی ٹورنامنٹ ہونا چاہیے, یا کچھ اس طرح کا بیچ کا کوئی رستہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ دیکھ سکیں؟ لیکن جہاں تک آپ نے ویسٹ انڈیز کی بات کی نا, ڈیفینیٹلی وہ کرکٹ اچھی نہیں کھیلی. اتار چڑھاؤ گیم کا حصہ ہے, کبھی آپ اچھا کھیلتے ہو کبھی آپ برا کھیلتے ہو. جو راشد بھائی کے کہنے کا مقصد ہے نا, یا جو عاقب بھائی بات کر رہے تھے کل, کہ کرکٹ ہمیں وہ دیکھنے کو نہیں ملی. اسی لیے آج وہاں پہ اگر ہم دیکھیں انڈیا میں لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آئی پی ایل از بگر برانڈ دین دا آئی سی سی ورلڈ کپ. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بیکاز ہمیں اس طرح کی کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے. اس وجہ سے سب لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارا یہ برانڈ جو ہے اتنا بڑا نہیں ہے. جو راشد بھائی نے بات کی کہ آئی سی سی کو یہ دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے جو ہے نا, جو 8 نیشن ہیں یا 10 نیشن ہیں, جو ان کو ہم کس طرح ان کی کرکٹ امپروو کر سکتے ہیں, اس میں گراس روٹ میں ہم کس طرح جا سکتے ہیں, کیسے ہم اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اٹس امپورٹنٹ فار آئی سی سی کہ اگر وہ اپنی کرکٹ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر یہ جو نبیبیا ہے یا مینوس کنٹریز ہیں, ان کا سارا سال ٹورنامنٹ ہونا چاہیے. اب ہوتا کیا, جیسے عاقب بھائی بات کر رہے تھے کہ جب آپ کوالیفائی کیا, آپ نے لڑکے اکٹھے کر لیے, وہاں سے آپ کے لڑکے آ گئے اور پھر آپ نے اپنی ٹیم بنا دی, تو پھر آپ ان کو پروفیشنل کانٹریکٹس دینا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, تو تاکہ ان کے ٹورنامنٹس کروائیں کہ سارا سال وہ کرکٹ کھیلیں. جیسے سٹرکچر ہونا چاہیے, جیسے کاؤنٹی کرکٹ کا سٹرکچر, جیسے فرسٹ کلاس کا سٹرکچر ہے, پھر ان کی کرکٹ بہتر ہوگی. تو وہ بھی ضروری ہے جو بات کر رہے ہیں. جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, جب ہم بات کریں, اب جتنے بھی میچز ہوئے, آئی انڈرسٹینڈ کہ وینیو اور پچز کا مسئلہ تھا, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں وہ کرکٹ دیکھنے کو نہیں ملی. ٹھیک ہے, شارجہ ڈفرینٹ وینیو ہے, وہاں پہ ڈفرینٹ پچز ہوتی ہیں, وہاں وہ ڈفرینٹ بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پلیئر کی ابیلٹی پہ بات آ جاتی ہے. جیسے ہم نے کل رات کو دیکھا بابر اعظم, اور انہوں نے ڈیفینڈ کیا, وہاں پہ گیند سوئنگ ہو رہا تھا, تو انہوں نے اپنی ٹیکنیک شو کی کہ ہم کس طرح کھیلیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی تھرو آؤٹ میں. اب 80 رن پہ آپ کیا بات کریں گے, یا ٹیمیں ایسے آؤٹ ہو رہی ہیں تو آپ اس پہ کیا بات کریں گے. ساؤتھ افریقہ, بنگلہ دیش, آسٹریلیا, یہ تو وینیو کا زیادہ اثر ہے. جو راشد بھائی بات کر رہے ہیں یا عاقب بھائی بات کر رہے ہیں, غصے کی بات اسی وجہ سے تھی کہ آپ کو کوالٹی آف کرکٹ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. عمر بھائی, آپ وینیو کی اگر ہم بات کریں کہ پچز ابو دھابی میں, دبئی میں, شارجہ میں, ڈفرینٹ وینیوز پہ آپ کو کیا نظر آیا, اور اوور آل ٹاس کا فیکٹر کتنا بڑا اس ٹورنامنٹ میں رہا, اور وہاں پہ آئی سی سی کیا امپروومنٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے, تینوں وینیو جو ہے ڈفرینٹ کھیلے تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ. ابھی تک جتنے بھی میچز ہوئے, اگر آپ دبئی سائڈ پہ آ جائے تو دبئی کے جو پچز ہے وہ تھوڑی بہتر ہوتی ہے, اس میں اچھا باؤنس ہوتا ہے. جو پاس میں بھی ہم جتنے کھیلے اس میں باؤنس ہوتا ہے. اور وہاں پہ ایک تو یہ کہ آئی تھنک وہاں پہ میچز اتنے زیادہ نہیں ہوتے جو بنسبت جو ابو دھابی یا شارجہ میں. تو تینوں وینیو ڈفرینٹ پلے کر رہے تھے. جس طرح ایکسپیکٹ کر رہے تھے شارجہ میں کہ وہاں پہ اچھی وکٹیں ملے گی بیٹنگ کے لیے, جو پاس اس کی ہسٹری ہے, لیکن وہ ٹوٹلی اپوزٹ رہا. اس پہ لورے باؤنس اتنا اچھا نہیں تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو تینوں وینیو پہ میرے خیال سے چیزنگ سائڈ وہ زیادہ جیتی ہے. اگر آپ ابو دھابی کی بات کریں تو ابو دھابی میں 8 میں سے 6 جو میچز ہے وہ چیز کرتے ہوئے جیتے گئے. اور ابو دھابی جس طرح ہے وہاں پہ جو اس کی ابھی لاسٹ جو 2021 میں جو میچز ہوئے ہیں, وہاں پہ موسٹلی فاسٹ بالر نے ڈومینیٹ کیے. 76 میچز میں 308 وکٹس جو ہے نا وہ فاسٹ بالر نے ابھی تک لی اس سال میں. اکانومی ریٹ ان کا 8 ہے. اسپنر نے 76 میچز میں 128 وکٹس لیے ود 7.6 اکانومی ریٹ کے ساتھ. اٹس مینس کہ وہاں پہ ڈومینیٹ کر رہے فاسٹ بالر. اب وہ اس لیے ڈومینیٹ کر رہے کہ ایک تو وہاں پہ میچز ہوتے ہیں, وہاں پہ دوسرے یہ کہ پانی بہت زیادہ لگاتے, اوپن گراؤنڈ ہے, ان کے جو کریٹر ہے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سیکنڈ میچ میں اس طرح کے وکٹ ٹوٹ جائے, تو وہ اس وجہ سے وہ زیادہ پانی لگاتے ہیں, جس میں جو نا ارلی آن جو پیسر ہے وہ اس کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے, بال سیم بھی ہوتا ہے, گرپ بھی ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ ڈفرینس آ رہے ہیں ابھی تک تینوں وینیو میں.
अबू धाबी में तो मोस्टली डोमिनेट किया फास्ट बॉलर ने. ठीक है, thank you so much. So the overall, there's still a lot of anger on and annoyance on the fact that the way the tournament, the World Cup tournament has been, especially with the associate nations, the quality of cricket is not there. So a lot of people who are test cricketers or want to comment on cricket, they are not enjoying the quality as they would have liked. So that is one thing that they want ICC to look into. And the other thing is, of course, the venues, that the venues, because of these venues, there have been unpredictable scores. The toss has played a vital role in Abu Dhabi, especially fast bowlers have had a say. So that's the overall. Well, okay, interesting, because there are a lot of things that have been catching the attention of those watching this. Let's address first the dilemma. If ICC want to promote the game around the world, they have to allow. I mean, for instance, we have Namibia and Scotland who've fought their way through into the Super 12s and are struggling for obvious reasons, although Namibia's performance yesterday had a lot of credit to it. But they are always going to struggle against the top nations. But that is how you try and encourage them. But for the other nations that played that qualifying group, I mean, there's a lot of teams there which it's nice to be part of it. I heard the expression "waste of time." You know, the Urdu words "waste of time" used there in it. This is the dilemma, surely, that ICC face. They want to promote the game, and yet you want to have a quality tournament when you're talking about a World T20. Let's first begin with the fact that we should be thankful that we at least have a tournament because of what was happening, COVID-19, the pandemic, and all that stuff. It's created a different avenue. We all know what India brings in terms of cricket, the fans, and we have not really seen that sort of excitement. I think maybe Sonny may be right. Sonny Gavaskar made a statement recently, and he may be right. Okay, what was the statement? Just to clarify what the statement was about the fact that it's not as enjoyable as maybe what you get in the IPL. So which means he was basically making some comparison. That, in my opinion, suggests that what everyone's basically saying here, that we are not getting the quality cricket that we should be getting. Dare I ask if Sonny, as a man who, very shrewd man, very famous man, very respected man, makes his living primarily from IPL and India, do you think there might have been a hint of politics in that? I'm not going to go there, but okay, I'll say I think there's a hint of politics. Opinion, I think there's a hint of politics. Well, that's yours. That's your opinion. That's my opinion. Yeah, and I honestly believe that, to be fair, it's the fact that we have not really seen the quality cricket that we're supposed to see. We heard the panel on the left speak about the fact that there's been some problems, venues, wet ball, the dew, and all that sort of stuff. I don't know whether we would have gotten the same thing in India, but India cricket-loving fans, this tournament would have been changed overall. We'll be taken to the UAE. The most that you can see and get at the moment, the fans that you see coming in are the Indian fans and the Pakistani fans. So which means the other countries in itself, in a small way, haven't been represented along those lines as best as they could. Indeed. I mean, that would have been the same in India, with one difference. You'd have probably seen fewer Pakistan fans in India had the tournament, for reasons that we don't need to go into. And you wouldn't have seen, hordes of West Indians, horde of English, all the fans from around the world. In many ways, actually, UAE gives them a chance to come together because you can get to UAE from various places. But you're always going to see the difference. Aaqib, what do you think about... Actually, I'm going to stick with this India thing because Sonny's comments about IPL versus a World T20. We've seen, if you look at the top teams in this competition, some fabulous cricket. Cricket, which I have to say is still better than any franchise cricket from the top teams alone, for the simple reason you've got all the top players representing their nations. In franchise, you have lots of great players, yes, but it's not the same as I don't think it's the same as international teams. And when you're representing your... Not to cut across you, when you are representing your country, I think that brings a whole lot more in my opinion. Regardless of whatever tournament you may be involved with, franchise or whatever, whenever you're asked upon to represent your country, that to me is the greatest honor that can ever be bestowed on any individual. So you got to bring it. Yeah. Okay. No, I agree. That's
that's the incumbent responsibility of every player representing a national team, which means that should bring the, that should have the interest, anyway, that should have the interest value for the world watching cricket. I mean, look, I think that's a disappointment, what Sunny felt, because, the problem is when you competing at the top level like World Cup, there shouldn't be an insecurity, a short-term insecurity. It has to be a year-long progress. You know what happens? Same thing goes to West Indies. Their players are not interested in playing for the national team throughout the year, and they target World Cups because such format allow them to do this. Because if you have a system like 6 top tier, second tier, third tier, fourth tier, and your progress throughout the year maintain where you stands. Okay, so they don't play for the national team because ICC provide them the opportunity. Oh, there will be a qualifier. You get in there, and good 1 week can make a best team to a worst team to a better team. India, they lost only 2 games and they have no chance for qualifying at the bigger level. So I think this format needs to address why we waste all our money, ICC money, because the main players are not interested into it. Like West Indies, even India. Today, why they are, Sunny mentioned IPL because in IPL there's no risk of not qualifying or qualifying, and I think the format as such has to be addressed. Yeah, I mean, I agree. If you look at IPL, India wins whatever happens. It's as simple as that. Yes. And I mean, again, I respect Sunny immensely for what he's contributed to the game over 40, 50 years. But this was obviously, to me, this was a very obvious attempt to deflect from the fact that India have played 2 games without any success when they were expected to be a possible tournament And favourite. still, this statement is undermine international cricket. Yes. That I think This is the dangerous, Yeah. and this is, Yeah. look, we talked about the other day, this thing going very wrongly moving forward for cricket. IPL, everything hung up, no international tours at that time, and the other leagues were just, running around, finding the Windows. the windows, Yes. and why we allow them to grow that big. If you don't stop them here, they're gonna go really bad way. And I think IPL, yes, you can say, biggest tournament in franchise cricket. Yes, fair enough, They make the brand of IPL. Yes, that's fine. But, we need to look after the world cricket as well. So ICC needs to look at the format, where you can have the, like in IPL, you play twice with each team and have a proper tournament, double league tournament. Because what happened, like if you lost the toss and you end up bowling second, and then you got no chance, 140, 150, and you lost 2 games, like Indian situation at the moment. And the best team can't go to the finals if they have one bad day, they can't qualify. So you need to look after these things, and because this is a brand, we want international cricket and this cricket to go flourish. How we can do that if we have the bad pitches and bad venues, or as Sir mentioned, we are very lucky to have this tournament, because what happened year back because of COVID and pandemic, I understand that, but we have to look after international So there's Do- something Sorry, Sana. Do the ICC have the guts enough in order for them to do that? And over the years, I've always been giving the ICC some stick, because I think there's one rule for world cricket on the other side of world cricket, and there's another rule for franchise cricket.
as you say, everything goes, international cricket goes to sleep because of the IPL. Yeah. Making sure that Well, you have... I thought you were going to say Yeah, there's one rule for world cricket and one rule for India, but that's sorry, I'm obviously leaping into that same trap again. But that's the same thing, actually. I think we just about got it. Yeah, it's just the way of putting it, Yeah, isn't it? yeah, You know, yeah. it's the same thing, yeah. But I mean, ICC want to play a World T20 every 2 years now, don't they? So if they're going to do that, I mean, the other danger, of course, is overdoing world competitions. Yeah, and Yeah, because that would- if they come around every 20 seconds, that devalues it as well. You want it to be special. Yeah, I mean, there was at one point there was a proposal of even bringing it to 1 year because of the overall model of how it works. Because everything now sells through TV, and if you don't have a big tournament, there's nothing to sell. So I totally agree with this, that there should be a value for the World Cup. It should be after at least 2 years for the T20 and 4 years for the one days. But the only thing that the point I would want to make here, as we are talking about the associate nations and the double leagues, that we have seen Bangladesh in 3 or 4 matches, they have played the similar kind of cricket, and we have given them 20 years to develop. If we do not involve new nations to come into cricket, what's the future of cricket? I mean, then? look. So I mean, it's a very fine balance. I just want to Okay. complete that, and Sure. similarly, it's West Indies. Similarly, Ireland. We have invested so much money and opportunity with Ireland, and if we are not going to have someone like Namibia, who have fought well, who have performed yesterday, also they made 144 runs. So if we are not going to have avenues and opportunities for them, and what's the guarantee of having high class matches every time if you're only going to have India and West Indies and Bangladesh, because they have also not played good cricket. So I mean, there's a very fine line and fine balance in It's a good point you make, because you don't get a guarantee of close games even between the best countries. Yes. Yeah, I mean, and okay, then the obvious thing is India in this tournament. As I say, possible tournament favourites before the whole thing starts. They've lost 2 games very badly. So you don't get a guarantee of close games, great results, great contests, even from the best nations. So I think you're right. You've got to be understanding of how to develop the upcoming nations, understanding that there will be ups and downs. You know, even the major nations, West Indies, who were unbeatable in the 80s, are looking vulnerable. Well, are vulnerable in this tournament. You know, England, Australia, India, New Zealand. Everyone has their ups and downs. Pakistan, yeah. You know, we've seen Test Championship, and why can't we have like ODI League, okay, 4 years, World Cup to World Cup, and then a T20 League, Division 1, 2, 3, 4. So give them the opportunity for 2 years to progress, improve your worth, because these qualifications can be very risky and can be very mismatched groups, which we see in this World Cup. In one group there are like 2 associates, the other group there is no associates. So I think if you give opportunity to nations, okay, here we go, you got 2 years to prove your worth, where you stand. So I think that's a better idea than having a small opportunities. Even a bigger, a stronger team can have 2 bad games and rule it out. I mean, there are already structures in place, aren't there, just to allow for instance, Papua New Guinea playing in this qualifying tournament prior to the Super 12s. To be honest, I had no idea they played there, up until the fact that I saw their name in the schedule. So, I mean, there are these games going on around and these leagues going on around. And the game is spreading, which is good. The game is spreading, but what we need at the top is quality at the top. And interest, isn't it? We need the interest, and we want people to buy into it. Of course, and Okay, I think I think we Rashid said bhai it, wants yeah, to yeah. make a Okay, point, and sure. then we can go Yeah, on to देखिए take. ये हमने इवेंट देखा आईसीसी का, और हम इससे प्रीवियस इवेंट भी हमने देखे हैं. अगर बैलेंस देखा जाए, आईपीएल ग्रो कर रहा है, आईपीएल की मार्केट बहुत बड़ी हो गई है. आईसीसी का मैंने बताया कि 8 इयर्स जो कॉन्ट्रैक्ट है स्टार्स के साथ या किसी के बाद 2.6 बिलियन का है, 8 इयर्स. आईपीएल का है 5 इयर्स का है, 2.8 बिलियन का है. ठीक है, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज अब बढ़ा रहे हैं. ये देखिएगा, ये क्रिकेट गई डाउन, आईसीसी का ये इवेंट, और आईपीएल हो गई 2 फ्रेंचाइज हो रही हैं. 7,000 करोड़ की एक फ्रेंचाइज है और 5,500 करोड़ की दूसरी है.
उनकी मार्केट ऊपर जा रही है बहुत ज़्यादा, और ये कितने नेक्स्ट जो टीवी राइट्स हैं या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो कितने में आईपीएल के जाएंगे, ये नोट करना है। तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आईपीएल को ग्रोथ करने की, और अपनी आप ख़त्म कर रहे हैं। आपके पास एसोसिएट मेंबर्स के कितने प्लेयर्स हैं जो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं। मैं देखें टीवी ऑन करूंगा तो मैं फुटबॉल की मिसाल हमेशा देता हूं, मैं देखना चाहूंगा मेसी को देखना चाहूंगा, मैं किसी और को देखना चाहूंगा, मैं अननोन प्लेयर को देखना नहीं चाहूंगा। टीवी पे मैच यूएई के भी आ रहे होते हैं, सऊदी अरब के भी फुटबॉल के मैच आ रहे होते हैं, आप स्विच कर देते हो, आप कोशिश करते हो मिलान और इंटर मिलान के मैच देखना चाहते हैं, तो आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट या फुटबॉल देखना चाहते हो। तो हम इसको आईसीसी को ये चाहिए कि इसको डबल लीग जो आकिब ने उन्होंने बात की उस तरह से हो, और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, आईपीएल हो, बिग बैश हो, पीएसएल हो, ये सिंगल लीग पे होनी चाहिए कि टाइम ड्यूरेशन कम होना चाहिए इनका। लेकिन जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, 4 साल के बाद 2 आईपीएल और आएंगी, 1 पीएसएल और आएगी, 2 आईपीएल और आएंगी, तो वो ग्रोथ कितनी बढ़ जाएगी कि आपकी आईसीसी क्रिकेट खत्म होती हुई नजर आ रही है। टेस्ट क्रिकेट के वेस्ट इंडीज के प्लेयर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, मोहम्मद आमिर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर, वहाब रियाज टेस्ट क्रिकेट से रिटायर, तो क्या सब T20 में जा रहे हैं। तो गलत पॉलिसीज है जिसमें आईसीसी में काफी लोग हमारे और इंडियन मौजूद हैं जो आईसीसी के डिसीजन करवाते हैं, जिसकी वजह से क्रिकेट नीचे जा रही है। इसको देखना जरूरी है, वरना ये इवेंट कोई भी नहीं देखेगा आईसीसी के, सब आईपीएल और पीएसएल देखने बैठेंगे। What is the best foundation for cricket? टेस्ट क्रिकेट। Why would have? Can we come back, because we're keen to have a break, and I don't want to stop you. I want to continue that point. Okay. When you're finished. When we're finished. When we come back. Because ICC requires television and the right venues to earn its money, and we do the same. We'll take a short break, be right back with you with Sir Vivian Richards. Game on Hay.